Trên ngọn đồi nghĩa trang được đặt trên một ngọn đồi có thể nhìn ra một thị trấn nhỏ. Có nghĩa là bạn có thể nhìn thấy đường phố chính, các cửa hàng và thông tin về nó. Quang cảnh thú vị nhất là Thái Bình Dương. Hầu hết các ngày, nếu gió thịnh hành, mặt nước phẳng lặng. Tại thời điểm này, các nắp trắng trang trí cho nước mặn khi nó bắn vào đá và những chiếc thuyền đánh cua nhỏ. Và nếu bạn đang ở trên đường chính, bạn cũng có thể nhìn thấy nghĩa trang. Hôm nay, nếu bạn ở bưu điện và nhìn về phía đông và hơi chếch lên, bạn có thể quan sát thấy một đám tang đang diễn ra. Không có gì khác thường đã xảy ra cho buổi lễ long trọng này. Một nhóm nhỏ mặc quần áo đen nhìn quan tài từ từ đi vào lòng đất. Có lẽ chúng ta không nên đến, thậm chí chúng ta chưa từng gặp người này trước đây. Một người phụ nữ thì thầm điều này với người phụ nữ khác bên cạnh mình. Cô ấy cao hơn một chút so với người bạn đời của mình, mái tóc đen dài, suôn thẳng và rất khó nằm yên một chỗ vì gió. Tôi cảm thấy đó là điều đúng đắn phải làm, phải không? Người phụ nữ thấp hơn trả lời, thậm chí còn trầm lặng hơn. Cô ấy không thấp hơn nhiều, nhưng với đối tác của cô ấy cao gần 6 phút. Điều này khiến cả hai trở nên nổi bật trong đám đông những người đang đưa tang, khác với thực tế là họ không mặc quần áo đen. Mái tóc nâu của cô được làm nửa xoăn và được cắt ngang vai. Cô ấy có góc cạnh hơn phụ nữ bởi khuôn hàm sắc nét, gò má rõ ràng và da hơi ngăm. Chúng ta nên rời đi trước khi họ dọn xong ngôi mộ. Người phụ nữ cao hơn nói, đó là một chút tinh danh. Bạn có nghĩ vậy không? Toàn bộ điều này là tinh danh, bây giờ đến với Ren. Người phụ nữ lo lắng nắm lấy khuỷu tay Ren và lùi khỏi đám tang. Đầu ngày hôm đó Mia ngồi vắt chân trong quán cà phê, đợi người hẹn hò. Cô ấy vẫn chưa gọi món gì vì không muốn tỏ ra thô lỗ hoặc gây chú ý, với thực tế là cô ấy đã chờ đợi cuộc hẹn của mình trong 10 phút. 10 phút thực sự không phải là muộn. Cô ấy nghĩ, nhưng có lẽ cô ấy đã đổi ý và không nói với tôi. Hoặc nó có thể là thực tế là tôi chọn thời gian của ngày là 10:30 sáng. Tay Mia bắt đầu đổ mồ hôi. Cô ấy lau chúng trên chiếc quần jean Levi đã giặt nhẹ của mình và cố gắng giữ cho chân phải của mình không bị run. Một người phục vụ đến hỏi cô ấy có muốn đổ đầy nước không. Khi cô ấy nói có, cánh cửa phía trước mở ra. Và có mưa, mặc dù trời rất ảm đạm, cô ấy vẫn mặc một chiếc váy sặc sỡ, quần bó, giày bốt với một chiếc áo khoác của ban nhạc Fleetwood Mac và áo khoác jean lót lông cừu để hoàn thiện bộ trang phục. Cô ấy lướt qua căn phòng với một thái độ bình tĩnh về cô ấy. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Mia và đi qua. Mia đứng dậy từ chỗ cô đang ngồi và ôm lấy Ren. Xin chào, này, bạn cao như bạn đã nói. Ren mỉm cười khi cô ấy nói điều này. Mia cười, chà, chỉ có đàn ông nói dối về chiều cao của họ trên các ứng dụng hẹn hò. Sau đó, họ giới thiệu sâu hơn về bản thân, bao gồm một số chủ đề tương tự như họ đã làm trên mạng, quê quán, công việc, gia đình và sở thích. Mia sinh ra và lớn lên ở thành phố San Francisco, nơi họ hiện đang ở. Mẹ và cha cô bắt đầu kinh doanh thẩm định nhà và giờ đã có một ngôi nhà rất ấn tượng cho riêng mình. Cô giải thích cho Ren biết cha mẹ cô đã lớn lên bận rộn như thế nào. Cô là người lớn tuổi nhất trong số 4 người và trở thành một bảo mẫu sống nhiều hơn. Mưa nói về những giờ lớn lên ở phía bắc thành phố. Cô luôn muốn trở thành người như thế nào từ đây vì quê cô quá nhỏ và thiếu ánh sáng của thành phố lớn. Vì vậy, không có vấn đề gì về việc cô ấy sẽ học đại học ở đâu. Bang San Francisco, Ren đang nói về sở thích của cô ấy là trả lời các quảng cáo muốn trợ giúp từ tờ báo khi máy chủ đi kèm với máy pha cà phê của họ. Tôi chỉ nói vui chứ. Tôi cảm thấy có thể có nhiều việc hơn để làm với thời gian rảnh của bạn, Mia nói khi nhìn xuống nghệ thuật pha cà phê đầy bùn của mình. Tôi đã quyết định rằng tôi cảm thấy bị xúc phạm vì câu nói đó. Sở thích của bạn sau đó là gì? Ren hỏi một cách vui vẻ. Ồ, giờ thì bạn sẽ thấy khó chịu hơn. Tôi dắt chó đi dạo. Đó không phải là một sở thích, đó phải được coi là một công việc phụ nhiều hơn. Được rồi, Mia nói, hãy bắt đầu một trong những cuộc phiêu lưu mong muốn được trợ giúp của bạn. Cho tôi xem các sợi dây. Ren nhìn quanh và phát hiện ra một quầy báo. Cô đứng dậy để lấy giấy thì phát hiện ra một tờ báo trông quen thuộc trên bàn cách đó vài bước chân. Cái bàn trông vắng vẻ nên cô quẹt tờ giấy. Chúng tôi đang gặp may mắn. Ren quay lại bàn và chỉ cho Mia thấy tờ giấy kỳ lạ đến mức nào từ một thị trấn gần nơi cô lớn lên. Cô ấy bảo Mia chọn một quảng cáo. Cần giúp đỡ, xin hãy giúp an người phụ nữ cao tuổi di chuyển. Một bộ Trung Quốc đắt tiền gọi 555 đến 6.702. Mia xoay quanh quảng cáo, vì vậy, bạn sẽ nhìn vào điều này và nghĩ rằng ô thú vị, một cách chính xác, Mưa cười, cô tự hỏi người này có thể là ai, có thể cô ấy biết cô ấy không, và lấy điện thoại di động từ trong ví của cô ấy. Ôi không, ồ vâng, điều này thật hoang dã, Mia nói khi họ đỗ xe bên ngoài một ngôi nhà ngẫu nhiên cách thành phố vài giờ về phía bắc.
Tuy nhiên, nó không hoàn toàn ngẫu nhiên. Rain đã thuyết phục cô ấy. Up on the hill, the cemetery was placed on a hill that overlooked a small town. Meaning you could see Main Street, its shops, and that's about it. The most exciting view was that of the Pacific Ocean. Most days, if the wind prevailed, the waters were flat. At the moment, white caps decorated the salt water as it splashed into rocks and small crabbing boats, and if you were on Main Street you could also see the cemetery. Today, if you were at the post office and looked east and slightly up, you could observe a funeral taking place. Nothing quite out of the ordinary was happening for this solemn ceremony. A small gathering donned in black clothes watched as the coffin slowly entered the earth. Maybe we shouldn't have come, we've never even met this person before. A woman whispered this to the other woman beside her. She was slightly taller than her partner, her black hair was long, straight, and had a difficult time staying in one place because of the wind. It just felt like the right thing to do. Didn't it? The shorter woman replied even quieter. She wasn't very much shorter, but with her partner being almost 6 foot, this made the two stick out in the crowd of mourners, other than the fact they weren't wearing black clothes. Her brown hair was curly, half curl/half frizz, and was cut at the shoulders. She was more angular than the woman by her, with a sharp jaw, defined cheekbones, and a bit skinner. We should leave before they're done with the grave, said the taller woman. That's a bit dodgy, don't you think? This whole thing is dodgy. Now come on, Rain. The worried woman grabbed Rain by the elbow and backed away from the funeral. Earlier that day, Mia sat with her legs crossed in the coffee shop, waiting for her date. She hadn't ordered anything yet because she didn't want to appear rude or bring attention to the fact she had been waiting for her date for 10 minutes. 10 minutes really isn't that late, she thought, but maybe she changed her mind and didn't tell me. Or it could be the fact I choose the time of the date to be 10:30 in the morning. Mia's hands began to perspire. She wiped them across her light-washed Levi jeans and attempted to keep her right leg from shaking. A server came to ask if she wanted a refill of her water. As she was saying yes, the front door chimed open. And there was Rain. Although it was gloomy out, she wore a colorful skirt, tights, boots, with a Fleetwood Mac band tee and fleece-lined jean jacket to finish the outfit. She scanned the room with a calm demeanor about her. She locked eyes with Mia and made her way over. Mia got up from where she was sitting and embraced Rain. Hi, hey, you're as tall as you said you were. Rain smiled as she said this. Mia laughed. Well, only men lie about their height on dating apps. After this they introduced themselves more in depth, covering some similar topics as they did online: hometown, work, family, and hobbies. Mia had been born and raised in the city of San Francisco, which is where they were currently. Her mother and father started a business appraising houses and now had a very impressive house for themselves. She explained to Rain how busy her parents were growing up, how she was the oldest amongst 4 and became more of a live-in nanny. Rain talked about growing up hours north of the city, how she always wanted to be from here because her hometown was so small and lacked the big city luster. So it was no question of where she would go to college. San Francisco State. Rain was talking about her hobby of answering help-wanted ads from the newspaper when the server came with their lattes. It's fun. I feel like there could be more things to do with your free time, Mia said, looking down at her muddled latte art. I've decided that I'm offended at that statement. What are your hobbies then? Asked Rain in a playful manner. Oh well, now you're going to be more offended. I walk dogs. That's not a hobby. That has to be considered more of a side job. Okay, Mia said, let's go on one of your help-wanted adventures.
Show me the ropes. Rain looked around and spotted a newspaper stand. She got up to get a paper when she spotted a familiar-looking newspaper on a table a couple of feet away. The table looked deserted, so she swiped the paper. We're in luck. Rain came back to the table and showed Mia how the paper was weirdly enough from a town close to where she grew up. She told Mia to pick an ad, help wanted, please help an elderly woman move, an expensive china set, call 5556702. Mia circled the ad, so you would look at this and think, oh fun, exactly. Rain smiled. She wondered who this person could be, maybe she knew her, and got her cell phone from her purse. Oh no, oh yes, this is wild, Mia said as they parked outside of a random house a couple hours north of the city. It wasn't completely random though. Rain had convinced her to talk.